what Jim covered, the treatment and this AMDTreat system, and then close up with some closing remarks. En esta última sesión, Tim va a hacer una recapitulación de lo que se había hecho en el curso y va a su vez avanzar sobre los temas finales del curso. So yesterday morning we finished up with about chapter 4 and the 11 chapters in the guide document. We'll start here with the prediction overview. Hasta la clase de ayer habíamos hablado sobre la guía de cartas en el capítulo 4, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 5. And in general, in this chapter, they talk about how to predict the drainage chemistry, and the tool that Jim Kunkel described just previously is very useful to work with this assessment. Aquí vamos a hablar sobre las herramientas que son utilizadas para predecir la química del agua, entre las cuales estaba la herramienta de AMDTreat descrita por Tim Kunkel. And as you saw by the AMDTreat system, that it's very site-specific. So you have capability for a given site to put in very specific detail in terms of that site in your calculations. Y como hemos visto, las herramientas de predicción son muy específicas para el sitio, entonces se requiere bastantes variables del sitio para predecir el drenaje ácido. In terms of predictions, there's two aspects of it. The quality aspects are fairly straightforward and has some confidence in terms of what you come up with, but the quantitative aspects are a little more complicated and with greater uncertainty. Entonces existen dos tipos de predicción, que es la cualitativa, que es más más directa, y la cuantitativa, que es más complicada y que tiene generalmente más incertidumbres. And so the approaches include the characterization aspects, geochemistry, as well as mineralogy, laboratory testing. Jim Kunkel talked about some of the kinetic testing techniques and then geochemical modeling. Los enfoques son de caracterización, como había hablado Jim Kunkel, de ensayos en campo y también de modelamiento geoquímico. And this particular chapter in guide manual is quite extensive, so with the limited time today, we can't go into a lot of details. Este capítulo de la guía DAD es muy largo y por eso que no vamos a ir en todos los detalles específicos del capítulo. The generic program for this aspect of it starts out with the exploration, essentially feasibility and construction, and then the actual operations of the mine. So this is a so-called pillar flow chart, saying what you need to do in that, with respect to acid rock drainage over the various project phases. Lo que se define aquí son las distintas etapas del proyecto y que son los pilares, y luego a su vez en la guía DAD se tiene cuáles son los pasos que se tienen que hacer para manejar el drenaje ácido de roca. In terms of characterizations, again, going across the columns, you go from exploration through mine planning, feasibility and design aspects, the construction, commissioning, operation, decommissioning, post-closure, so the various phases of the operations. Entonces, dentro de la caracterización se puede ir, hay distintos ensayos para cada fase que van de la exploración, el planeamiento, la construcción, la operación, el cierre y después el cierre. And then the rows that you have and deal with what you do in terms of laboratory testing for characterization, what is done in the field, and then the various aspects are access aspects are given down here below. Y luego de aquí tienen todos los ensayos que se pueden hacer en el laboratorio, todos los ensayos que se pueden hacer en el campo, y a su vez qué evaluaciones se pueden hacer a lo largo de las distintas etapas del proyecto. And then in
Enclosed in red here is the main focus in terms of construction and operation. It's a specific types of testing that is going on, static and kinetic testing, laboratory testing, and also the importance of field aspects. This was covered in the other lectures. Y también se ve en rojo está una parte muy importante que es la construcción y la operación, y son los ensayos específicos que se requieren hacer tanto en laboratorio como lo que se había mencionado en campo. And the emphasis here is to say that the characterization and planning in the early phases often is not frequently followed through, so you must take this all the way through to mine closure, otherwise you get surprises in the later phases. Entonces, si uno no quiere tener sorpresas a la final de su proyecto, debe seguir estos pasos, si no va a terminar en la fase última de su proyecto con problemas que no había esperado. And in terms of a generic flow chart, then, in terms of this process, is that you go through this essentially like a decision tree, going through your conceptual model, conduct modeling, evaluate effects, but you may have to redesign the mine plan. Entonces, el diagrama de flujo genérico es determinar los objetivos, seleccionar los modelos, hacer los modelos, y si los modelos, si la sensibilidad es ok, entonces tienes tu estrategia de gestión del drenaje ácido. Si es que tu modelo no te está dando cosas consecuentes, tienes que volver a rediseñar el plan eliminado. And one of the critical aspects in this process and dynamic framework in mine operations is your targets. What are your standards, which is pretty much which is determined by the regulatory entity or through negotiations. And the purpose here is to try to make these as certain as possible so they aren't changing over time, so that you have to redesign the mine plan due to more stringent standards. Un aspecto crítico de aquí son las regulaciones y los estándares que pueden ser dinámicos también. Entonces ustedes pueden haber diseñado algo para un estándar y luego el estándar puede cambiar, por lo cual ustedes tienen que rediseñar todo su esquema de tratamiento. In terms of geochemical characterization program, it's given by this flow chart in talking about the various types of testing that goes on, including kinetic testing, and put this into the geochemical characterization of your operations. This is the flow chart of the various components that you have to use for the testing, both kinetic testing and each testing for characterizing the geochemical aspects of your mining program. Entonces, estos son las cuatro alternativas son los ensayos que uno tiene que tomar, que son el potencial de generación de ácido, el test de lixiviado en corto tiempo, para evaluar lo que es el ensayo cinético de generación de drenaje. So these indicates kind of the field and laboratory testing kits, and then relative to the upscaling that has to take place due to water balance modeling that you have to do mining operations, and also your site hydrology, climate conditions, and your hydrology of your mine facility. Con la información que ustedes tienen en estos ensayos es donde se puede hablar del upscaling, que es todo lo que encontrado una palabra en español para upscaling. El escalamiento, que es el escalamiento es donde la parte de balance hídrico y la parte de la hidrografía del sitio es donde también tiene un rol importante. The sampling aspects, these are recommendations going for various types of tests, but again, you have to customize and decide the type and numbers of samples according to type for this characterization process. Estas son unas guías para lo que son la selección de muestras. Como se les repite, también ustedes pueden seleccionar
dependiendo de sus condiciones de campo, ustedes pueden modificar esta medida. The methods descriptions can be covered in one of the lectures. These testing methods, of course, have to be provided as input into geochemical characterization and water quality prediction. De la descripción de los métodos, Jim Campbell ya habló de ellos, y estos métodos se utilizan para la predicción química y la predicción de la calidad del agua. And some of the advantages were described in these earlier lectures in terms of the importance of trying to take field conditions and make it more realistic in terms of the conditions in the field, and then upscaling that perspective as opposed to the laboratory type of testing where it's much more limited in terms of how you interpret the results. Entonces, la ventaja de lo que es la predicción es que ustedes pueden tener condiciones respecto de lo que sería la respuesta en sus botaderos, mientras que cuando ustedes tienen sus ensayos de laboratorio solo pueden evaluar lo que está pasando solo a la escala de la muestra. And this is just another way of depicting where your problem areas are relative to NPR, neutral potential reaction, and pH in terms of potentially acid-forming conditions versus non-acid-forming conditions. Este es otro gráfico que muestra en 4 cuadrantes lo que podría pasar respecto del nivel de neutralización con el pH, la base no generadora de ácido, y donde ustedes podrían tener en el cuadrante inferior izquierdo las condiciones potenciales de generación de ácido. And you can see by the plotted points that you have essentially some type of relationship in terms of increasing NPR relative to increasing pH, and so the numbers of occurrences in these uncertain areas is minimal. So you either have potentially acid-forming types of conditions, or it's not acid-forming and would require another type of treatment. Es una ventaja que la correlación sea lineal, entonces haya muy pocos puntos donde estén en la parte de incertidumbre, entonces por lo cual ustedes solo tienen dos fases, una que es que genera potencial de ácido y la otra es que no genera potencial de ácido. In terms of the modeling tools you have available to you, it's trying to essentially being able to generalize specific testing results that you have for the general characterization process. Dentro de las herramientas de modelamiento hay una serie de herramientas que te ayudan a caracterizar el potencial de drenaje ácido. Modeling can be a dynamic process in that you start out with a conceptual model defining what you're trying to describe through a mathematical model. You adjust this if necessary, but then once you run and compute the results and analyze the results, you may have to adjust these to go back and rerun your model. El modelamiento es un ciclo dinámico, que es lo que se dice, uno tiene datos, uno recorre el modelo, uno calcula, ve sus resultados, y si los resultados se ajustan a las predicciones, si los resultados del modelo se ajustan a las predicciones a lo que tú has observado en campo, entonces está bien, pero si tus resultados del modelo no se ajustan a las predicciones de campo, entonces tú tienes que volver al campo a tomar más datos y completar tu serie de datos.